Hi all. Today we are going to deal with a new lesson from our paper Readings on Life and Nature. The chapter is titled Ecosystems. We know that all of the units of this book, Nature Matters, or this paper Readings on Life and Nature, deals with the concept of ecosystem. Deals either it is a poem or article, whatever it is. Everything has the concept of ecosystem, and we have already gone through this word many times during during this during the classes of this paper. An ecosystem, first we have the concept of ecosystem. We can move on to the chapter. First we have a concept of ecosystem. An ecosystem is a region with a specific and recognizable landscape form, such as a forest, grassland, desert, wetland, or coastal area. An ecosystem, we have a definition for ecosystem that we will deal later. Actually, what is an ecosystem? It's a region with a specific and recognizable landscape for such as forest, grassland, desert, wetland, or coastal area. The nature of ecosystem is based on its geographical features such as hills, mountains, plains, rivers, lakes, coastal areas, or islands. ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള റെക്കഗ്നൈസബിൾ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ്. ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേകതരം പ്രകൃതിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകതരം ഒരു സ്ഥലത്തെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതരം ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ആണ് ഇക്കോസിസ്റ്റം. അതൊരു പക്ഷേ ഫോറസ്റ്റ് ആവാം, ഗ്രാസ് ലാൻഡ് ആവാം. ഗ്രാസ് ലാൻഡ് മീൻസ് എന്താണ്, ഒരുപാട് പുൽമേടുകൾ, പുല്ലുകളൊക്കെ ഉള്ളത് ഗ്രാസ് ലാൻഡ്. ഡെസേർട്ട്, വെറ്റ് ലാൻഡ്, ചതുപ്പ് നിലങ്ങളാവാം. കോസ്റ്റൽ ഏരിയ, കടൽ തീരായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാവാം. The nature of ecosystem is based on its geographical feature. So every ecosystem is actually based on its geographical features like hills, mountains, plains, rivers, lakes, coastal areas, or islands. So all the ecosystem has based on its particular geographical feature. That means mountain area has a particular ecosystem. Plains, സമതലങ്ങൾ, നിരപ്പായ സ്ഥലങ്ങൾ, plains have another kind of an ecosystem. River based ecosystem, riverside based ecosystem, right? It's also controlled by climate conditions such as the amount of sunlight, the temperature, and the rainfall in the region. Ecosystem is also having relationship with other climate related concepts, climate related items. അതായത് നമ്മുടെ ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ ആവാസ വ്യവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിട്ടും കൂടെ ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനമായിട്ട്. അതായത് ഒരു മൗണ്ടെയിൻ ഏരിയയിൽ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടാവുന്നത് അതൊരു മൗണ്ടെയിൻ ഏരിയ ആയതുകൊണ്ടാണ്, അവിടെ ആ ഒരു മൗണ്ടെയിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ്. മാത്രമല്ല, ആ മൗണ്ടെയിൻ ഉണ്ടായാൽ മാത്രം പോരാ, അവിടെ സ്ഥിരമായിട്ട് ലഭിക്കുന്ന കാലാവസ്ഥയും ആ മൗണ്ടെയിൻ ഏരിയയിലെ ഇക്കോസിസ്റ്റം നിലനിൽക്കുന്നതിന് ഒരു കാരണമാണ്. Characteristic from the geographical climate and soil, not only climate conditions including sunlight, temperature, and rainfall in the region. അവിടുത്തെ കാലാവസ്ഥ, അവിടുത്തെ ചൂട് അല്ലെങ്കിൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള ചൂട്, അത് ഒരു നിശ്ചിത ചൂടുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം പോസിബിൾ ആവും. ഇപ്പോൾ ഒരു മലനിരകളിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇത്ര ഡിഗ്രി ചൂട് മാത്രമാണ് അവിടുത്തെ ചെടികൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ. അതിനപ്പുറത്ത് ചൂട് കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് അത് തകരാറ് സംഭവിക്കും. സോ ഇക്കോസിസ്റ്റം ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻസ് ടു ലൈക്ക് സൺലൈറ്റ്, ടെമ്പറേച്ചർ, റെയിൻഫോൾ. മഴയുടെ ലഭ്യത ആവശ്യമാണ്. മഴയുടെ ലഭ്യത കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ചിലപ്പോൾ റെഡി ആവില്ല. മഴയുടെ ലഭ്യത വളരെ കുറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ റെഡി ആവില്ല. അപ്പോൾ ബേസിക് ആയിട്ട് എത്രയാണോ മഴ ലഭ്യത വേണ്ടത് അതിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള റെയിൻഫോൾ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ അവിടുത്തെ ഇക്കോസിസ്റ്റം ബാലൻസ്ഡ് ആയിട്ട് പോവുകയുള്ളൂ, റൈറ്റ്? ദ ജിയോഗ്രഫിക്കൽ, climatic and soil characteristics form its non-living abiotic component. Ecosystem, I have already told you, it is a combination of many components, and
there are some abiotic means not biotic means related to biology, life. So ജീവൻ ഇല്ലാത്ത ചില ഘടകങ്ങളുണ്ട്, ലൈക്ക് ജോഗ്രഫിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ്. അവിടെ മണ്ണാണോ അല്ലെങ്കിൽ കുന്നാണോ മലയാണോ താഴ്വാരാണോ അങ്ങനെയുള്ള ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ആസ്പെക്ട്സ്. സെയിം ടൈം ക്ലൈമറ്റ് ഈസ് അബയോട്ടിക്. കാലാവസ്ഥക്കും ജീവനില്ല, പക്ഷെ കാലാവസ്ഥ എന്നുള്ള ജീവനില്ലാത്ത സാധനം ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടുത്തെ ജീവന് നിലനിൽക്കാൻ പറ്റും. സോ what we can call climate and soil characteristics of the soil is also very important. മണ്ണിന്റെ പ്രത്യേകത, മണ്ണൊരു ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുവാണ്, പക്ഷെ മണ്ണിലാണ് ജീവൻ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പോൾ മണ്ണുണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ജീവന് നിലനിൽപ്പുള്ളൂ. അപ്പോൾ ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന്റെ ഒരു ഘടകമാണ് മണ്ണും. അപ്പോൾ ജീവനില്ലാത്ത സാധനങ്ങളും ജീവന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണ്, ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പിന് ആവശ്യമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ക്ലൈമാറ്റിക് ആൻഡ് സോയിൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഫോം ഇറ്റ്സ് നോൺ ലിവിംഗ് abiotic component. These features create conditions that support a community of plants and animals that evolution has produced to live in this specific condition. So these features create conditions for particular kind of plants and animals to survive in specific condition. Animals that evolution has produced to live these specific conditions. അതായത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റം നിലനിന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇവല്യൂഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട്. എവല്യൂഷൻ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പരിണാമം വന്നിട്ട് ഇപ്പൊ മനുഷ്യന്മാരുണ്ടായത് കുരങ്ങന്മാർ മാറി മാറി ഇവല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് മനുഷ്യനുണ്ടായത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ മനുഷ്യന്മാർക്ക് ഇന്നിപ്പം ഭൂമി എന്നുള്ള നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ കാലാവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഈ പറഞ്ഞ സപ്പോർട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ക്ലൈമറ്റിക് കണ്ടീഷൻസ് ഈ ഫീച്ചേഴ്സിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ദ ലിവിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് ദി ഇക്കോസിസ്റ്റം ഈസ് റെഫേർഡ് ടു ആസ് ഇറ്റ്സ് ബയോട്ടിക് കോമ്പണന്റ്. ഇങ്ങനെയുള്ള ലിവിംഗ് പാർട്ട് ഓഫ് an ecosystem. Living part of ecosystem means animals, trees, birds, whatever it is which has life, that is called living part of ecosystem. Living part of the ecosystem is referred as its biotic component. So we have studied two component, biotic component and abiotic component. Abiotic component means the components that helps an ecosystem but they have no element of life in them. But biotic component are the living part of the ecosystem. That's what the concept of ecosystem says as first. Ecosystem are divided into terrestrial or land-based ecosystem and aquatic ecosystem in water. We have two type of ecosystem. One is terrestrial, that is also called land-based ecosystem, and aquatic ecosystem. Land-based, you know, ലാൻഡുകൾ, നിലം, കരയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം നമുക്കുണ്ട്. കര എവിടെ ആവാം, ഏത് തരത്തിലുള്ളതായാലും വെള്ളത്തിലില്ലാത്ത എല്ലാ ഭാഗങ്ങളെയും കരയെ നമ്മൾക്ക് വിളിക്കാം. സോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് കോൾഡ് ടെറസ്ട്രിയൽ ആൻഡ് ഓർ ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം. കര കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയാണ് ടെറസ്ട്രിയൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്, ഓർ ലാൻഡ് ബേസ്ഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഈസ് അക്വാറ്റിക് ഇക്കോസിസ്റ്റം. That is means aquatic, you know, aqua is always related to water. So aquatic ecosystem that exists in water. These form the two major habitat condition of the Earth's living organisms. So Earth's living organisms are either in terrestrial ecosystem or in aquatic ecosystem. So we have two types of ecosystem, terrestrial ecosystem and definition of ecosystem. The living community of plants and animals in an area together with non-living components of the environment such as soil, air and water constitute the ecosystem. This is what the definition. Living community of plants and animals in an area together with the non-living components of environment such as soil, air and water constitute the ecosystem. ഒരു ജീവനുള്ള ഒരു സമൂഹം, അത് ചെടികളുടേതാവാം, മൃഗങ്ങളുടേതാവാം, ആനിമൽസ്, പക്ഷികളുടേത്, എന്തിൻ്റെത് വേണമെങ്കിലാവാം. ഇൻ എൻ ഏരിയ, അത് എവിടെയാണുള്ളത്, അതെല്ലാം ഒരുമിച്ചൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലാണുള്ളത്. അത് മാത്രമല്ല, അതിൻ്റെ കൂടെ എന്തും കൂടെ ഉണ്ട് ആ ഏരിയയിൽ, ചില നോൺ ലിവിങ് കോമ്പണൻസ്. എന്തൊക്കെയാവാം? സച്ച് ആസ് അവിടുത്തെ മണൽ പ്രത്യേകതയുള്ള മണലായിരിക്കും ആ പ്രദേശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട്.
അതുപോലെ ആ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വായു, അന്തരീക്ഷം, ആൻഡ് അവിടെ ലഭിക്കുന്ന വെള്ളം, വെള്ളത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത, ഇതൊക്കെ ഒരുമിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ജീവനുള്ളതും ജീവനില്ലാത്തതുമായിട്ടുള്ള വസ്തുക്കൾ ഒരു പ്രത്യേക പ്രദേശത്ത് പ്രത്യേക രീതിയിൽ കാണപ്പെടുന്ന രീതിയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ കാണപ്പെടുന്നതിനെ ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് വി കോൾ ഇക്കോസിസ്റ്റം. Some ecosystems are fairly robust. Robust means very strong and powerful, healthy. Some ecosystem, ചില ഇക്കോസിസ്റ്റം വളരെ നല്ല ഉറച്ചതാണ്, വളരെ മാറ്റങ്ങളൊന്നും അതിന് സംഭവിക്കാറില്ല. They are less affected by a certain level of human disturbance. That is what the great problem, that is what the great threat to all ecosystem. Human disturbance. But some areas, some kind of ecosystems are less disturbed by human. Others are highly fragile and quickly destroyed by human activity. Fragile means very weak, easily destroyed, easily disturbed. That is what called fragile, weak, and quickly destroyed by human activities. So when we compare when we divide it into two based on the human disturbance, some of the ecosystems are less disturbed because they are very powerful, robust, strong. But others are highly weak, fragile, and very vulnerable, fragile, and are quickly destroyed by human activities. Like a mountain ecosystem are extremely fragile, can easily be broken. That is why it is fragile. Mountain ecosystem, very weak ecosystem. Fragile as degradation of forest cover leads to severe erosion of soil and changes in the river courses. Degradation happens to mountain ecosystem highly because of the what we can call, because of the degradation of forest. നമ്മുടെ കാടുകൾ നശിച്ചു പോകുന്നത് മൗണ്ടെയിൻ, മലനിരകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ചിട്ടുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ വലിയ രീതിയിൽ ബാധിക്കുന്നു. സിവിയർ ഇറോഷൻ, വലിയ രീതിയിലുള്ള ഇറോഷൻ, മണ്ണ് അല്ലെങ്കിൽ മലനിരകളൊക്കെ ഒലിച്ചു പോയി ഇല്ലാതാവുന്നു, അത് ഉഴുന്നു പോകുന്നു. സിവിയർ ഇറോഷൻ ഓഫ് സോയിൽ, മണ്ണൊലിപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ് ചേഞ്ചസ് ദ കോഴ്സ് ഓഫ് റിവർ, റിവറിന്റെ ഒഴുക്കിനെ, പുഴയുടെ ഒഴുക്കിനെ അത് ബാധിക്കുന്നു. ആ ഇക്കോസിസ്റ്റം ഗ്രാജുവലി ഇല്ലാതാവുന്നു. കാരണം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും അവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന എല്ലാ നോൺ ലിവിങ് എലമെന്റും അതേപോലെ തുടർന്ന് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ആ ഒരു ആവാസ വ്യവസ്ഥ തന്നെ തകരാറിലേക്ക് പോകുന്നു മനുഷ്യന്മാരുടെ ഇടപെടൽ കൊണ്ട് പലപ്പോഴും. Island ecosystem are easily affected by any form of human activity that we know. Other fragile, other weak ecosystem is situated in islands. They are very fragile. Island ecosystem are easily, ദ്വീപുകൾ, നമ്മുടെ island ecosystem are easily affected by any form of human activity which can lead to rapid extinction of several of their unique species of plants and animals. ചില ദ്വീപുകൾ, ഇന്നും മനുഷ്യരെത്താത്ത ചില ദ്വീപുകളുണ്ട്. മനുഷ്യരെത്താത്ത ചില ദ്വീപുകൾ വളരെ നല്ല രീതിയിൽ ഇപ്പോഴും സ്ട്രോങ് ആയിട്ട്, റോബസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ മനുഷ്യരെത്തിച്ചേർന്ന ദ്വീപുകൾ പലതും എന്തായിട്ടുണ്ട്, പലതരത്തിൽ അവിടുത്തെ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പണ്ട് മുതലേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഒരു കഥയാണ് ഡോഡോ പക്ഷികളുടെ കഥ, ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് ഡോഡോ ബേർഡ്സ്. മൗറീഷ്യസ് എന്നുള്ള ഒരു ദ്വീപ് രാജ്യമാണ് മൗറീഷ്യസ്. മൗറീഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് മുമ്പേ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യരെത്തിയപ്പോൾ ആദ്യം മനുഷ്യരെത്തിയ കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന പക്ഷിയായിരുന്നു ഡോഡോ പക്ഷി. പിന്നീട് മനുഷ്യർ വന്നതിന് ശേഷം ആ പക്ഷിക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടായിട്ടില്ല, ദേ കാൺഡ് എക്സിസ്റ്റ്, ദേ കുഡിന്റ് എക്സിസ്റ്റ് ദർ. ആ പക്ഷികൾ എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോയി, വംശനാശം വന്ന് അത് നശിച്ചുപോയി മനുഷ്യന്റെ ഇടപെടൽ മൂലം. അങ്ങനെ പല ഐലൻഡുകളിലും പല ജീവജാലങ്ങളും നശിച്ചു പോകുന്നുണ്ട് ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി. we people promote hunting അല്ലെങ്കിൽ catching birds for other purposes അല്ലെ. അപ്പൊ നമ്മള് മനുഷ്യന്റെ ഈ പറഞ്ഞ ആക്രമണോത്സുകത കൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയിലേക്കുള്ള ഇൻവോൾവ്മെന്റ് കൊണ്ടും ഇപ്പൊ മരങ്ങൾ മുറിക്കുന്നത് കൊണ്ടൊക്കെ പക്ഷികൾക്കൊക്കെ വെല്ലുവിളിയാവാം. അപ്പോൾ പോയിന്റ് വളരെ ക്ലിയർ ആണ്. ഐലൻഡ് ഇക്കോസിസ്റ്റം, മൗണ്ടെയിൻ ഇക്കോസിസ്റ്റം അവയൊക്കെ വളരെ ഫ്രജൈലാണ്, വീക്കാണ്. പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ഡീഗ്രേഡേഷൻ സംഭവിക്കും അതിന്, ബിക്കോസ് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റി വിച്ച് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ദ റാപ്പിഡ് എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് സെവറൽ ഓഫ് ദെയർ യുണീക് സ്പീഷീസ് ആൻഡ് പ്ലാന്റ്സ്, യുണീക് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്.
ഈ ദ്വീപ സമൂഹങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ മറ്റു പല സ്ഥലങ്ങളിലും കാണാത്ത യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള പല ജീവജാലങ്ങളും പല സസ്യജാലങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. ദേ വിൽ ഗെറ്റ് എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റഡ് ബൈ ദ ഇന്റർവെൻഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ്. അനദർ എക്സാമ്പിൾ, എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ്, നിത്യഹരിത വനങ്ങൾ. മനുഷ്യരെത്താത്തത് കൊണ്ട് എവർഗ്രീൻ, എന്നും പച്ചപ്പ് പുതച്ചു നിൽക്കുന്ന മരങ്ങൾ, വരൾച്ചയൊന്നും സംഭവിക്കാത്ത, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും മരങ്ങളും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉള്ളത്, അതാണ് എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ്. ഇഫ് ഹ്യൂമൻ intervent to evergreen forest will not exist for long. So evergreen forest and coral reefs are situated under the sea, deep in the deeps of the sea, where we find very precious jewels like pearls and other items. See, coral reef, പവിഴ പുറ്റുകൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന കടലിന്റെ അടിയിലൊക്കെയുള്ള, കടലിന്റെ അങ്ങേ അടിത്തട്ടിലുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെയാണ്. അവിടെയൊക്കെ ഹ്യൂമൻ ഇന്റർവെൻഷൻ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുങ്ങിക്കപ്പലുകളും അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് വെസൽസ് ഒക്കെ അങ്ങോട്ടേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യർ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെയൊക്കെ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതൊക്കെ ഇല്ലാതാകും. They are very fragile ecosystem. So fragile ecosystemത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങളാണ് mountain ecosystem, island ecosystem, coral reef ecosystem are example of species rich fragile ecosystem which must be protected against a variety of human activities that lead to their degradation. അപ്പോൾ ഈ വസ്തുതകൾക്കൊക്കെ തകരാറ് വരുന്നതിന് ആയിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഉണ്ട്. മനുഷ്യന്മാരുടെ അങ്ങോട്ടേക്കുള്ള യാത്രയാവാം, മനുഷ്യന്മാരുടെ ചില കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളാവാം, മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിത രീതി കാരണം ഉണ്ടാവുന്ന പൊല്യൂഷൻ ആവാം. ക്ലിയർ? അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഡിഫറെന്റ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, variety of human activities that lead to the degradation of this ecosystem. Then a river and wetland ecosystem can be seriously affected by the pollution and changes in the surrounding land use. Yet another very important environmental degradation or degradation of a particular ecosystem, that is river and wetland based ecosystem. നദികളിലുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റം, അതുപോലെ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളിലുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റം, ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി സീരിയസ്ലി അഫക്റ്റഡ് ബൈ ദ പൊല്യൂഷൻ. മലിനീകരണമാണ് പുഴയും അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ചതുപ്പ് നിലങ്ങളുടെയും ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിനുള്ള വെല്ലുവിളി. മനുഷ്യന്മാരുടെ ജീവിത രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മലിനീകരണങ്ങൾ, നമ്മുടെ വ്യവസായശാലകളിൽ നിന്നൊക്കെ പുറന്തള്ളുന്ന മാലിന്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിനെ വല്ലാതെ ബാധിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പുഴയുടെ തീരത്തിലുള്ള സ്ഥലം എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ പുഴയുടെ തീരത്താണ് ഒരു ഫാക്ടറി ഉള്ളതെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ദാറ്റ് വിൽ പൊല്യൂട്ട് ദ റിവർ ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ അഫക്ട് ദി ഇക്കോസിസ്റ്റം. റൈറ്റ്? സോ these kind of human interventions highly affect the ecosystem. That makes many negative impacts on the ecosystem. Right? Then understanding ecosystem. Natural ecosystem include the forest, grassland, deserts, and aquatic ecosystem. We have already discussed aquatic ecosystems such as ponds, rivers, lake and sea. കുളങ്ങളാവാം, പുഴയാവാം, നമ്മുടെ തടാകങ്ങളാവാം, കടലാവാം. ഇതൊക്കെ എന്താണ്? അക്വാട്ടിക് ഇക്കോസിസ്റ്റം ആണ്. അതുപോലെ കാടുകള്, മലനിരകള്, മരുഭൂമികള്, പുൽമേടുകള്, അതൊക്കെ എന്താണ്? ടെറസ്ട്രിയൽ, നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എല്ലാം ഒരുമിച്ച് നാച്ചുറൽ ഇക്കോസിസ്റ്റംസ് ആണ് അല്ലെ. Natural ecosystems such as ponds and rivers, lakes and sea. Man-modified ecosystem include agricultural land and urban or industrial land use patterns. And some other ecosystem, they are also called man-modified ecosystem. Men have modified some ecosystem like agriculture area. If we have turned a barren land to an agricultural land, that has also been considered as an ecosystem. മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ഉണ്ടോ? ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കൃഷി ചെയ്യുന്ന വലിയ നെൽവയൽ, ഏക്കർ കണക്കിന് നെൽവയലുള്ള സ്ഥലം, അവിടത്തേക്ക് മനുഷ്യനൊരു തോട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നെൽവയലുണ്ട്, അവിടെ നെൽകൃഷിയുണ്ട്. ഇത് മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ആണല്ലേ. ആ നെൽകൃഷി, അവിടെ ഒരു കുളം കുഴിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതൊക്കെ മനുഷ്യൻ മാൻ മോഡിഫൈഡ് ആക്കിയിട്ടുള്ളതാണ്. പക്ഷെ മലനിരകളും കടലും ഈ പറഞ്ഞ എവർഗ്രീൻ ഫോറസ്റ്റ് എല്ലാം ഒറിജിനലി കടല് അതൊക്കെ പ്രകൃതിയിൽ തന്നെ ഉണ്ടായി വന്നതാണ്. അതിലും അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിൽ ആ തരത്തിലുള്ള ഇക്കോസിസ്റ്റം ഓൾസോ ദർ. അർബൻ ഓർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ലാൻഡ് യൂസ് പാറ്റേൺസ്. ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെ ഭൂമിയെ അർബൻ ഏരിയ, റൂറൽ ഏരിയ, പട്ടണങ്ങളിലും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാമപ്രദേശങ്ങളിലും ഒക്കെ എങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ഭൂമിയെ ഉപയോഗിച്ചു എന്നുള്ളതിനനുസൃതമായിട്ടും പെർട്ടിക്കുലർ ഇക്കോസിസ്റ്റം ഫോം ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈച്ച് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഹാസ് എ സെറ്റ് ഓഫ് കോമൺ ഫീച്ചേഴ്സ് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി ഒബ്സർവ്ഡ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ്. ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഹാവ് certain features that can be observed in the field. ഈ പറഞ്ഞ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിനൊക്കെ പ്രത്യേകതകളുണ്ട്, വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള പ്രത്യേകതകളുണ്ട്. അതൊക്കെ നമുക്ക് നേരിട്ട് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒബ്സർവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. We can ask some questions that will give answer to the different aspects of this ecosystem. If you want to find what kind of ecosystem is that, you can ask several questions to know the exact characteristics of that ecosystem. Like, what does the ecosystem look like? You can just understand a particular kind of ecosystem by looking to the appearance of that. What does the ecosystem look like? One should be able to describe specific features of different ecosystem in one's own surroundings. Field observation must be made in both urban and natural surroundings. So if you observe the fields, if you observe the ecosystem, you can define, you can see what kind of ecosystem is that. So if you want to know about your ecosystem, you just observe your surroundings, conduct a survey and observe your surroundings and identify in which ecosystem you are living. What is its structure? The structure of the ecosystem. Is it a forest, grassland, a water body, or an agriculture area, or a grazing area? Grazing area, grassland. പശുക്കൾക്കും മറ്റു കന്നുകാലികൾക്കൊക്കെ പുല്ല് ആവശ്യത്തിന് പുൽകൃഷി അല്ലെങ്കിൽ ആ പുൽമേടുകളായിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ അനിമൽ ഹസ്ബൻഡറി, മൃഗങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ചില സ്ഥലങ്ങൾ, അതൊക്കെയാണ് ഗ്രേസിങ് ഏരിയ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത്. പുൽമേയുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ, ഗ്രേസിങ് ഏരിയ. An urban area or an industrial area, which area you are, that you can just observe. What you should see are its different characteristics. A forest has layers from the ground to the canopy. So what kind of characteristics that particular ecosystem has? If it is a forest, it has layers from the ground to the canopy. Canopy is the topmost part, upper layer of the forest. ഇപ്പോൾ ഒരു കാടാണെങ്കിൽ ആ കാടിന് എന്തുണ്ട്, താഴത്തെ കാടിന്റെ നിലം മുതൽ മരത്തിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള സ്ഥലം വരെ എന്താണ് വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള രീതിയാണ് അല്ലെ. ചില പ്രാണികൾ താഴെയായിരിക്കും ഉണ്ടാവും, ചില പ്രാണികൾ മുകളിലായിരിക്കും ഉണ്ടാവും, ചില ജീവികൾ താഴെയായിരിക്കാം, ചില ജീവികൾ ഇതിന്റെ നടുവിലായിരിക്കാം, ചില ജീവികൾ ഇതിന്റെ മുകളിലായിരിക്കാം. കനോപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ്, കാടിന്റെയും മരങ്ങളുടെയും ഒക്കെ ഏറ്റവും ടോപ്പർ മോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്ഥലം. A pond has different types of vegetation from the periphery to its center. If you take a pond, you can see the picture. If you take a pond, in that pond, there is a center inside the pond that has a particular ecosystem element, and out of the pond, it's another one. അല്ലെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കുളത്തിനെയാണ് നമ്മൾ സങ്കല്പിക്കുക. അപ്പോൾ ആ കുളത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ ചെളിയിലുള്ളത് ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ആണ്. അവിടെയുള്ള ജീവികളല്ല, അതിൽ നിന്ന് കുറച്ച് മുകളിലോട്ട് പൊങ്ങി പായലിൻ്റെ ഒക്കെ ഇടയിലുള്ള ജീവികൾ, അതിൽ നിന്ന് ആ തരത്തിലുള്ള ജീവികളല്ല, കുറച്ചും കൂടെ മുകളിലോട്ട് വന്നാൽ അതിൻ്റെ ശുദ്ധജലത്തിൽ ഉണ്ടാവുന്ന, അതായത് തെളിഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന വെള്ളത്തിലുള്ള ജീവികൾ മറ്റൊന്നാണ്. മീനുകൾ മറ്റൊരു തരത്തിലാണ്. ഇനി ചില ജീവജാലങ്ങൾ കുളത്തിൻ്റെ പടവിലേക്ക് നോക്കിയാൽ അവിടെ ഉണ്ടാവും. ചില ജീവജാലങ്ങൾ കുളത്തിൻ്റെ പടവുകൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച്, ചില സസ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും അടിയിലുണ്ടാവും, ചില സസ്യങ്ങൾ ഈ പായൽ പോലുള്ളത് ഇതിൻ്റെ നടുവിലുണ്ടാവും, ചിലത് കുളത്തിൻ്റെ പടിയിലുണ്ടാവും, ചിലത് കുളത്തിൽ നിന്നും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ വിട്ടിട്ട് ആ കുളമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ ഉണ്ടാവാം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസമാണ്. താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് എത്തുമ്പോൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു ഹാബിറ്ററ്റ്, ഒരു ലിവിങ് സിസ്റ്റമാണ് വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ്. The vegetation on a mountain changes from its base to summit. Summit is the toppermost area, toppermost point of a mountain.
You can find a particular kind of birds, animals, trees, plants at the summit of the mountain, and you may find entirely different birds, animals, plants, trees in the bottom or base of the mountain. That is what I have given example in the case of ponds. So both not so we can see one thing, that all parts of a particular ecosystem, either it is a water body, either it is a terrestrial land, either it is a forest, either it is a mountain, all of the parts of this ecosystem is having different kind of creatures. What is the composition of its plant and animal species? Next question, what is the composition, connection of this plant and animal species in that particular ecosystem? List the well known. If you are ഈ പറഞ്ഞ പോയിന്റുകൾ പറയുന്നത് if you are entering to an intervention or a study, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ്. What is the composition of its plant and animal species? List the well-known plants and animals you can see. Just observe the plants and animals that is known to you. Just observe and just document their abundance and numbers in nature. How much is there? The count, the abundance, the availability of that, very common. So if you observe now, you can see very common. You can categorize these things that you see in ecosystem to very common, uncommon, rare. Some birds are rare. Some birds are not rare, but they are uncommon. That does not come regularly. But someone is common. You see it every day. But someone is very common. Wherever you look into that ecosystem, that is seen to you. They are called very common components of that ecosystem. Wild animals will not be seen in large numbers. So wild animals in our ecosystem, they are not very common, they are not common, and they are uncommon. Actually, they are rare. Wild animals will not be seen in a large numbers. You may find cattle would be common. അല്ലെ, കന്നുകാലികൾ കോമൺ ആയിരിക്കും. ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ കാട്ടിലേക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന എന്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും കാടിലേക്ക് ടൂർ പോയാൽ ഉറപ്പായിട്ടും കാണാൻ പറ്റുന്ന ജീവജാലങ്ങൾ ഏതാണ്? മാനുകളാവാം, അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, കാട്ടുപോത്താവാം, അല്ലെ, അങ്ങനെയുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ഈ പുലികൾ, ചെന്നായകൾ, അതൊക്കെ എന്താണ്, വെരി റെയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ കാറ്റിൽസ് ആണ് വി സി മോർ, കന്നുകാലി വിഭാഗത്തിൽ പെടുന്നതാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ആൻഡ് സം ബേർഡ്സ് ആർ കോമൺ, ബട്ട് നോട്ട് ഓൾ ബേർഡ്സ് ആർ കോമൺ. ചില പക്ഷികൾ നിങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കാണുന്നതായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ പക്ഷി നമ്മുടെ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഒരുപാടുള്ളതാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വെരി കോമൺ, അല്ലേ. കുയിൽ എന്നുള്ള പക്ഷി അത്ര വെരി കോമൺ അല്ല, എന്നാലും നമ്മൾ കാണാറുണ്ട്. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി കോൾഡ് ആസ് എ കോമൺ വൺ, റൈറ്റ്. പരുന്ത് ചിലപ്പോൾ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള പരുന്ത്, അല്ലെങ്കിൽ പരുന്ത് വേണ്ട, മൂങ്ങ ആയിക്കോട്ടെ. മൂങ്ങ എന്താണ്, അൺകോമൺ ആണല്ലേ. വി ഡോണ്ട് സീ ഇറ്റ് ഓഫൻ. എപ്പോഴെങ്കിലും കണ്ടാലേ, നമ്മൾ നോക്കാത്തതുകൊണ്ടായിരിക്കാം, എന്നാലും കാണാറില്ല, എണ്ണത്തിൽ കുറവാണല്ലേ. സോ അൺകോമൺ ആണ്. ഇനി മറ്റു ചില പക്ഷികൾ റെയർ ആണല്ലേ. വേഴാമ്പൽ, കഴുകൻ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്ന ചിലതരം പക്ഷികൾ, ദേ ആർ റെയർ. സോ സം ബേർഡ്സ് ആർ കോമൺ, വിച്ച് ആർ ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ സ്പീഷീസ്. അപ്പോൾ ആ ബേർഡ്സ് ഒരുപാടുള്ളതുകൊണ്ട് പ്രകൃതി ഇക്കോസിസ്റ്റം സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. എല്ലാം ഉണ്ടാവണം, ഒന്നും കുറഞ്ഞു പോകാൻ പാടില്ലല്ലോ, അല്ലേ. ദീസ് ആർ സിമിലർ ടു ദ കേസ് ഓഫ് ഇൻസെക്ട്സ്. പ്രാണികളുടെ കാര്യത്തിലും ഇതാണ്. സം ഇൻസെക്ട്സ് ആർ വെരി കോമൺ ആൻഡ് മോസ്റ്റ് അബൻഡന്റ്. In fact, there are so many that they cannot be easily counted. പക്ഷെ some insects, some birds, some animals, they are very rare and they cannot be found common. അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു പുലിയെ നമ്മൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ അത് വലിയൊരു സംഭവമാണ്.
ഒരു മാനിനെ നമ്മൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടാൽ അത് വലിയൊരു സംഭവമല്ല. കാരണം എന്താണ്? മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവി കോമൺ ആണ്. പുലി എന്ന് പറയുന്ന ജീവി അല്ലെങ്കിൽ കടുവ എന്ന് പറയുന്ന ജീവി കോമൺ അല്ല, റെയർ ആണ്. ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് യു ക്യാൻ സീ ഇൻ ദ ecosystem and you can just ask what is the composition of its plant and animal species. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിൽ പ്രത്യേകതകൾ അതിനുണ്ട്. Then next question in that category, how does the ecosystem work? എങ്ങനെയാണ് ഈ ecosystem വർക്ക് ആവുന്നത്? How does the ecosystem work? What is the process of this ecosystem? ഓരോ പ്രദേശത്തും ഓരോ ecosystem എന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതെല്ലാം ഒരേ രീതിയിലാണോ വർക്ക് ആവുന്നത്, പ്രോസസ് ആവുന്നത്? വ്യത്യാസമാണല്ലേ? നോക്കാം. The ecosystem functions through several biogeochemical cycles. Every ecosystem has biogeochemical cycles. ചില ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ അത് വേഗത്തിലായിരിക്കും, ചിലതിൽ അത് പതുക്കെ ആയിരിക്കാം, ചിലതിൽ ഒരു സാമാന്യ വേഗതയിലൊക്കെ ആയിരിക്കാം. എന്താണ് ബയോജിയോകെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ്? ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ജൈവപരമായിട്ടുള്ള, അതുപോലെ ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന്റെ ഈ പറഞ്ഞ സ്ഥലപരമായിട്ടുള്ള, അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലെ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ചില മാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കുമല്ലോ, രാസമാറ്റങ്ങൾ സംഭവിക്കും. അപ്പോൾ അതാണ് ബയോജിയോ കെമിക്കൽ സൈക്കിൾസ്. So the ecosystem functions through several biogeochemical cycles and energy transfer mechanism. So this biogeochemical cycle ഉണ്ട്, ഇതിങ്ങനെ മാറ്റം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും. ബയോളജിക്കൽ ചേഞ്ച് വരും, ജിയോഗ്രഫിക്കൽ ചേഞ്ച് വരും, കെമിക്കൽ ചേഞ്ച് വരും. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ മെക്കാനിസം? എനർജി ട്രാൻസ്ഫർ മെക്കാനിസം ഉണ്ടാവും, നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും. എന്താണ്? ഒന്ന് ചീഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഒന്നിന് വളമാവുക. അതാണ് ബയോജിയോ കെമിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ്. അതേപോലെ തന്നെ എന്താണ് ഒരു എനർജി, പ്രകൃതിയിൽ നമുക്ക് എനർജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? പ്രകൃതിയിൽ ഓൾറെഡി എനർജി ഉള്ളതാണ്. എനർജീനെ നമുക്ക് വാട്ട് ക്യാൻ വി ഡു? വി ക്യാൻ ട്രാൻസ്ഫോം ദ എനർജി ഫ്രം വൺ ഫോം ടു അനദർ ഫോം. ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് കോൾഡ് ട്രാൻസ്ഫോം ഓർ ട്രാൻസ്ഫർ അല്ലെ? ഒരു മരം ഉണങ്ങി വീണ് അതിന് തീ പിടിച്ച് പ്രകൃതിയിൽ നിന്ന് ചൂട് കൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും മാറ്റം പ്രകൃതിയിൽ ഉണ്ടായാൽ അതെന്താണ്? ഒരു എനർജി അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നു, ഒരു ഹീറ്റ് എനർജി ഉണ്ടാവുന്നു. മരം കത്തിയത് കൊണ്ട് മരത്തിൻ്റെ നിന്നൊരു ഹീറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലൈറ്റ് എനർജി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു, റൈറ്റ്? അതെന്താണ്? അതാണ് ട്രാൻസ്ഫർ മെക്കാനിസം. ഒരു മഞ്ഞുരുകി വെള്ളമാവുന്നു, അവിടെ എന്താണ്? ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ മെക്കാനിസം ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. Observe and document the components of the ecosystem, which consist of its own non-living or abiotic features such as air, water, climate, and soil. These non-living, these abiotic features are very important aspects, as well as the biological features, as well as the biotic features. അപ്പോൾ ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ അവിടുത്തെ ജീവജാലങ്ങൾ, ജീവനുള്ളത് മാത്രമല്ല പ്രധാനം, ജീവനുള്ളതിനുള്ള അതേ പ്രാധാന്യം തന്നെ എന്തിനും കൂടിയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ജീവനില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾക്ക്, മണ്ണിന്, അവിടുത്തെ വെള്ളത്തിന്, അവിടുത്തെ അന്തരീക്ഷത്തിന്. കാരണം അതൊക്കെയാണ് ഈ ജീവനുള്ള ജീവികളെയും അവിടെ പിടിച്ചു നിർത്തുന്ന ഘടകങ്ങൾ, റൈറ്റ്? സോ ഇറ്റ്സ് abiotic features such as air, water, climate, and soil. Its biotic components. ഇനി ബയോട്ടിക് ഫീച്ചേഴ്സ് എന്താണ്? ഓൾറെഡി വി ഡിസ്കസ്ഡ് ഓൾറെഡി. ദ വേരിയസ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് ആനിമൽസ്, ബോത്ത് ദീസ് ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ഈച്ച് അതർ ത്രൂ സെവറൽ ഫങ്ഷണൽ ആസ്പെക്ട്സ് ഓഫ് നേച്ചേഴ്സ് ഇക്കോസിസ്റ്റംസ്. സോ ഈ പ്രകൃതിയുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഇതെല്ലാം പലപ്പോഴായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എടുക്കുന്നു. ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ പോയിന്റ് തന്നെയാണ്, ദാറ്റ് ഈസ് റിപ്പീറ്റഡ് ഹിയർ. പ്ലാന്റ്സ് ecosystem. Plants, herbivorous and carnivorous, can be seen from food chains. When you observe a food chain, we have studied the concept of food chain in the poem Trophic Cascade. Food chain concept. Here you can see plants, herbivorous and carnivorous, can be seen to form food chain. So if there is a plant, herbivorous animals can survive by eating the plant, and the carnivorous means flesh eating, herbivorous means herbs eating. So this carnivorous can only survive by eating the herbivorous, and this herbivorous can only survive by eating these plants. So this is the cyclical process of the ecosystem, can be seen from, this is also called food chains.
All these chains are joined together to form a web of life. We have already studied the web of life in that poem, Trophy Cascade. So, for the concept of web life, so web life can only be formed with different chains. These food chains are connected to form a web of life. ജീവന്റെ ഒരു ചങ്ങല, ജീവന്റെ ഒരു ശൃംഖല ഇവിടെ നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ പറഞ്ഞ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് ചെയിൻസ്, പുല്ല്, അതായത് സസ്യബുക്കായ ജീവികൾക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടെ സസ്യങ്ങൾ വേണം, അതേ തിന്നാലേ ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ. അതുപോലെ മാംസബുക്കായ ജീവികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് വേണം? സസ്യബുക്കായ ജീവികളെ തിന്നണം. റൈറ്റ്. അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ സൈക്ലിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ? സസ്യബുക്കായിട്ടുള്ളത് മാംസബുക്കായിട്ടുള്ളവയെ, മാംസബുക്ക് സസ്യബുക്കിനെ തിന്നുന്നു, സസ്യബുക്ക് പ്ലാന്റ്സിനെ തിന്നുന്നു, വീണ്ടും പുതിയ പ്ലാന്റ്സ് ഉണ്ടാവുന്നു അല്ലെ? ചത്ത് കഴിഞ്ഞ മാംസബുക്കുകൾ പുതിയ പ്ലാന്റ്സിന് വളമാവുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് പുതിയ പുഴുക്കൾ, പുതിയ ജീവികൾ ഉണ്ടാവുന്നു. റൈറ്റ്. അത് പക്ഷികൾ തിന്നുന്നു, പിന്നെ പക്ഷികളെ മറ്റ് ജീവജാലങ്ങൾ പിടിക്കുന്നു. അങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് വെബ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ഓഫ് ലൈഫ്, ഫുഡ് ചെയിൻസ് പോസിബിൾ ആവുന്നു. ഇത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ ട്രോഫി കാസ്കേഡ് എന്നുള്ള പാഠത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ്. റൈറ്റ്. വെബ് ഓഫ് ലൈഫ് ഓൺ വിച്ച് മാൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ്. വെബ് ഓഫ് ലൈഫ് ഈസ് ഓൾസോ, വി ആർ ഓൾസോ എ ലിങ്ക് ഓഫ് ദിസ് വെബ് അല്ലെ? മനുഷ്യരും ഈ വെബ് ഓഫ് ലൈഫിലെ ഒരു പാർട്ടാണ്. വി ആർ വിച്ച് മാൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ്. നമ്മൾ ഇതിൽ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണല്ലേ? നമ്മൾ ഈ വെബ് ഓഫ് ലൈഫിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. ചെടികളില്ലാതെ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാംസം കഴിക്കണമെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ജീവികളില്ലാതെ നമുക്ക് മാംസം കഴിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല. മനുഷ്യനൊരു എന്താണ്, ഓംനിവറസ് ആണല്ലേ? നമ്മൾ മാംസവും സസ്യവും എല്ലാം കഴിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗമാണ് ബേസിക്കലി. സോ ഇഫ് യു വാണ്ട് എ ഗുഡ് ഹെൽത്ത് വി നീഡ് ടു ഈറ്റ് ബോത്ത് ഓഫ് ദിസ്. സോ ഇത് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഈ വെബ് ഓഫ് ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫുഡ് ചെയിൻ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് മാറിയാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്ത് ജീവിക്കാൻ പറ്റും. ഈച്ച് ഓഫ് ദിസ് യൂസ് എനർജി ദാറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദ സൺ ആൻഡ് പവേഴ്സ് ദി ഇക്കോസിസ്റ്റം. സോ ഓൾ ഓഫ് ദീസ് creatures of this ecosystem needs sunlight to produce energy, and after getting energy from sunlight they will produce their product and they will survive. Without sunlight no food is here, without plants no food, without trees no food, without animals, without birds, without the ecosystem we can't ecosystem live. Degradation. Ecosystem degradation. Ecosystem are the basis of life itself. നമുക്കത് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലേ? അടുത്ത് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ഡീഗ്രഡേഷൻ. ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ നശിച്ചു പോകുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ശോഷിച്ചു പോകുന്നത്, ഇല്ലാതായി പോകുന്നത്. ഒറ്റയടിക്കല്ല ഇല്ലാതായി പോകുമല്ല, പതുക്കെ പതുക്കെയാണ് ഇല്ലാതായി പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റം ഇല്ലാതായി പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. ഇക്കോസിസ്റ്റം ഡീഗ്രഡേഷൻ. ഇക്കോസിസ്റ്റം ആർ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ലൈഫ് ഇറ്റ് സെൽഫ്. There you can see an exclamation mark after that sentence. Ecosystem are the basis of life itself. We don't have any other opinion, because without an ecosystem we can't survive. So what makes us a living animal, a living creature, that is this ecosystem. So ecosystem are the basis of life itself. The natural ecosystems in the wilderness provide variety of products and are regions in which a number of vital ecological processes are present, without which human civilization would not be able to exist. So though we don't live in a forest-based ecosystem, if we live in urban area, but we are highly indebted to that forest-based ecosystem. Because most of the product we need for our fooding, clothing, our shelter making, whatever it is, that is coming from that forest based ecosystem. A number of vital ecological processes are present, without which human civilization would not be able to exist. So for human civilization to have a continuous existence in this world, that need many ecological processes. Ecosystems are, however, frequently disrupted by human action. So we are the
users of ecosystem. We are the beneficiaries of ecosystem. Simultaneously, we are the destroyer of ecosystem. That's what also be considered in a great concern. Ecosystem are, however, frequently disrupted by human actions, which lead to the extinction of species of plants and animals that can live only in different natural ecosystem. So I have already given the example of a bird dodo, and some of the other creatures, some of the other plants, animals are there that extincted with the intervention, because of the intervention of man, intervention of human being. So some natural ecosystem are highly exclusive for some kind of some kind of species, special species. These are called keystone species. Keystone species, വളരെ അമൂല്യമായ ചില ജീവജാലങ്ങളുണ്ട്. They are highly needed for the existence of ecosystem. That we have already discussed in many chapters that ഇപ്പോൾ മനുഷ്യൻ ഇല്ലെങ്കിൽ പ്രകൃതിക്ക് വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും, പ്രകൃതിക്ക് വലിയ ദോഷങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കണം എന്നില്ല. കാരണം മനുഷ്യൻ ഒരു കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് അല്ല. മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവുന്നതിന് മുമ്പേയും പ്രകൃതി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇനിയിപ്പോൾ മനുഷ്യൻ പോയി കഴിഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ പ്രകൃതി ഉണ്ടാവും. വലിയ മാറ്റങ്ങളൊന്നും സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ ചില ജീവികൾ കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് ആണ്, വളരെ നിർണായകമായ സ്പീഷീസ് ആണ്. ആ ജീവജാലങ്ങൾ ഇല്ലെങ്കിൽ മറ്റു പലതും സംഭവിക്കും. വാട്ട് വി ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് ഇൻ ദ പോയം ട്രോഫി കാസ്കേഡ്, absence of grey wolf has destroyed a national park. After the arrival of grey wolf, everything became bright, everything became green in Yellowstone National Park, because that grey wolf is an apex predator. അല്ലെ, ആ ഭക്ഷ്യ ശൃംഖലയിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ജീവിയാണ് ഗ്രേ വുൾഫ്. ഗ്രേ വുൾഫ് ഉണ്ടായതിനു ശേഷമാണ് അവിടുത്തെ മാനുകളുടെ പോപ്പുലേഷൻ നിയന്ത്രണ വിധേയമായതും അതിനനുസരിച്ച് ചെടികൾ വളർന്നതും മറ്റു പല ജീവജാലങ്ങൾ അങ്ങോട്ടേക്ക് എത്തിയത്. അല്ലെ, അപ്പോൾ ആ ഗ്രേ വുൾഫുകളെല്ലാം കൊന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? യെല്ലോസ്റ്റോൺ നാഷണൽ പാർക്ക് കുറേ കാലം ഒന്നുമില്ലാതെ ഡ്രൈ ആയിട്ട് കിടന്നിരുന്നു. അല്ലെ, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭൂമിയുടെ അവസ്ഥയും. അപ്പോൾ ചില ജീവജാലങ്ങൾ കീസ്റ്റോൺ ആണ്. വി ഹാവ് എ ക്രിയേച്ചർ ലൈക്ക് അമേരിക്കൻ ബീവർ. ബീവർ എന്ന് പറഞ്ഞുള്ള ജീവി ചിത്രത്തിൽ കാണാം, നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ. ഈ ജീവികളുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? ദേ മേക്ക് എംബാങ്ക്മെന്റ്. കാട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെള്ളം ഒഴുകി പോകുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പല മരക്കമ്പുകളും മറ്റ് ചപ്പുചവറുകളൊക്കെ കൂട്ടിവെച്ച് ചെറിയ ചെറിയ തടയണകൾ കെട്ടുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ അമേരിക്കൻ ബീവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവിയുടെ രീതി. അത് ഈ തരത്തിലുള്ള എംബാങ്ക്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇതൊക്കെ കെട്ടിവെക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചില ജീവികൾ ഉണ്ടാവുന്നത്. ചിലപ്പോൾ ചില മീനുകളൊക്കെ മുട്ടിയിട്ട് അവിടെ പ്രത്യുൽപാദനം നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ അമേരിക്കൻ ബീവർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവി ഭൂമിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജീവജാലങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലാതാവും. മനുഷ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ജീവി ഭൂമിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ജീവികൾ ഇല്ലാതാവെന്ന് പറയുന്നു. നമ്മൾ ചില അപെക്സ് പ്രെഡേറ്റേഴ്സ്, റൈറ്റ്. ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലെ കടുവകൾ അല്ലെങ്കിൽ പുലികൾ ചിലപ്പോൾ കീസ്റ്റോൺ ആണ്. കാരണം പുലികളും ചെന്നായകളും കടുവകളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഗ്രാജുവലി ദ പോപ്പുലേഷൻ ഓഫ് കാറ്റിൽസ്, കാട്ടിലുള്ള എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പോത്ത്, കാട്ടുപോത്ത്, മാൻ, അങ്ങനെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ കൂടും. അതെന്ത് ചെയ്യും? പ്രകൃതിയെ വല്ലാതെ നശിപ്പിക്കും. കാരണം ആ ഫുഡ് സൈക്കിളിൽ അവരെപ്പോഴും ഈ പ്ലാന്റ് കഴിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയും ചെയ്യും അല്ലേ. പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഇല്ലാതായി പോകും. അപ്പോൾ കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് ആണ്. ആ സ്പീഷീസിനെ നമ്മൾ വളരെ നിയന്ത്രണത്തോടു കൂടെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും അത് എപെക്സ് പ്രെഡേറ്റർ ആയിരിക്കും. ഈ ഫുഡ് സൈക്കിളിൽ, ഫുഡ് വെബിൽ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ളതായിരിക്കും അത്, റൈറ്റ്. കീസ്റ്റോൺ സ്പീഷീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്തരം ജീവജാലങ്ങളാണ്. എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ occurs due to changes in land use. Forests are deforested for timber. ഈ എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്താണ്?
ലാൻഡ് യൂസ്, ഈ പ്രകൃതിയെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ലാൻഡിനെ നമ്മൾ ഹൗ ഡു വി യൂസ് ദിസ് ലാൻഡ്, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദാറ്റ് എവറിത്തിങ് ഹാപ്പൻസ് ടു ദ നേച്ചർ. പ്രകൃതിക്ക് എല്ലാ ദോഷങ്ങളും സംഭവിക്കുന്നത് നമ്മൾ എങ്ങനെ ലാൻഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതിനനുസരിച്ചിട്ടാണല്ലേ. ഫോറസ്റ്റ് ആർ ഡിഫോറസ്റ്റഡ് ഫോർ ടിമ്പർ. വി നീഡ് ടു മേക്ക് മെനി ഫർണിച്ചർ, സോ വി നീഡ് ടിമ്പർ, സോ വി കട്ട് മെനി ട്രീസ്. സോ ഫോറസ്റ്റ് ഡിഫോറസ്റ്റഡ് for timber. Wetlands are drained to create more agricultural land, and semi-arid grasslands are used as pastures, are changed into irrigated fields. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചില കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത ചില, ഇപ്പോൾ കാട് നമ്മൾ വെട്ടി അവിടെ കൃഷി ചെയ്തു, ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് തകരാറൊന്നും അല്ലേ, റൈറ്റ്. നമ്മൾ ചതുപ്പ് നിലങ്ങൾ മണ്ണിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ കൃഷി ചെയ്തു, അവിടെയും പ്രശ്നമാണ് വന്നത് അല്ലേ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ്, നമ്മുടെ പുതിയ ചില സ്ഥലങ്ങൾ നമ്മൾ മാറ്റി അവിടെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാക്കി അല്ലെങ്കിൽ പുൽമേടുകളൊക്കെ ആക്കി മാറ്റുമ്പോൾ, പാസ്റ്റേഴ്സ് ഒക്കെ ആക്കുമ്പോൾ, പാസ്റ്റേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്ലാന്റ്സ് ഗ്രോൺ ഫോർ ഫീഡിങ് അനിമൽസ്, നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗ്രേസിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പുൽമേടുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രശ്നമാണ്. ആർ ചേഞ്ച്ഡ് ടു ഇറിഗേറ്റഡ് ഫീൽഡ്സ്. ഇനി ചിലപ്പോൾ പുഴകൾ, ഇറിഗേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ കനാലുകളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കും ചില സ്ഥലത്തേക്ക് കൂടെ. ഇപ്പോൾ വെള്ളത്തിൻ്റെ, പുഴയുടെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള ഒഴുക്ക് മാറും, വെള്ളം ആവശ്യം കൂടുതലില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് വെള്ളം കൂടുതലിട്ടും ആ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിന് തകരാറ് വരും. പൊല്യൂഷൻ ഫ്രോം ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് വേസ്റ്റ്, പൊല്യൂഷൻ ഫ്രോം ഇൻഡസ്ട്രി ആൻഡ് വേസ്റ്റ് ഫ്രോം അർബൻ സെറ്റിംഗ്സ് ക്യാൻ ഓൾസോ ലീഡ് ടു എക്സ്റ്റിങ്ഷൻ ഓഫ് സെവറൽ സ്പീഷീസ് അല്ലേ. that we have already discussed. Pollution from industry and waste from urban settings can also lead to extinction of several species. അല്ലെ, പൊല്യൂഷൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ അമിതമായ മാലിന്യം കാരണം പല ജീവജാലങ്ങളും പല സസ്യങ്ങളും എക്സ്റ്റിങ്ക്റ്റ് ആയി പോകാറുണ്ട്, റൈറ്റ്. ദാറ്റ് വി നോ. The reason for the depletion of natural resources, depletion, to lessen the amount, to lessen the quantity. The reason for the depletion of natural resources is twofold, or rapidly exploding population. So this reason for this depletion, reason for this degradation, ഈ പ്രശ്നങ്ങളുടെയൊക്കെ കാരണം ടു ഫോൾഡ് ആണ്, രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കാരണങ്ങളാണ്, ടു സൈഡഡ് ആണ്. Our rapidly exploding population that needs to sustain itself on resources. ഒന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്, വി ഹാവ് എക്സ്പ്ലോഡിങ് പോപ്പുലേഷൻ. നമ്മുടെ ജനസംഖ്യ ഇങ്ങനെ കൂടി എക്സ്പ്ലോഷൻ ആണല്ലേ, വലിയൊരു കൂട്ടമാണല്ലേ, വലിയൊരു ഇൻക്രീസ് ആണ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൈ ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്പ്ലോഷൻ. ജനസംഖ്യ വളരെ വലിയ രീതിയിൽ ഉയർന്നു വരുന്നു. ജനങ്ങളുടെ എണ്ണം കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക, ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന റിസോഴ്സ്, ഈ പറഞ്ഞ നാച്ചുറൽ റിസോഴ്സ് ഒക്കെ കൂടുതൽ വേണമല്ലേ. അപ്പോൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താ വേണം, കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യണം. ചെറിയൊരു ഉദാഹരണത്തിന്, ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാകുമ്പോൾ എന്താണ്, ഒരുപാട് വീടുണ്ടാവണം. ഒരുപാട് വീടുണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരുപാട് മരങ്ങൾ മുറിക്കണം, ഒരുപാട് മണൽ ആവശ്യമാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലം വെറ്റ്ലാൻഡ് നികത്തണം, റൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പ്രശ്നമാണ്. പോപ്പുലേഷനാണ് ഇതിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാരണം. പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നത് ഏത് വിഭാഗത്തിലാണ്, മനുഷ്യന്റെ പോപ്പുലേഷൻ ക്രമാതീതമായിട്ട് കൂടുന്നു. എക്സ്പ്ലോഷൻ തന്നെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ്, എക്സ്പ്ലോഡിങ് ആണ്. സോ ദിസ് എക്സ്പ്ലോഷൻ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ പ്രോബ്ലം. ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് അതർ? ആൻഡ് ദ ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദ അഫ്ലുവന്റ് സൊസൈറ്റീസ്. Yet another important problem is that there we can see the growth of affluent society. Affluent means a society who highly depending on the material benefits because of their money. That means if you are a rich person, you have a lot of money, and you build 3-floor houses. Your family has only 4 members, but you construct a house with 6 rooms. What happens? The resource will be taken by you. This kind of citizens, this kind of societies are called affluent. The society who consumes more resources, society having more material benefit.
അപ്പോൾ ഒരു സമൂഹം, പണക്കാരായിട്ടുള്ള സമൂഹം റിസോഴ്സസ് വളരെ കണ്ടമാനം വാങ്ങിച്ചു കൂട്ടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ എന്താണ്, അത്രയും സൗകര്യമില്ലാത്ത പണക്കാരല്ലാത്ത വിഭാഗത്തിന് അതിലേക്കുള്ള ഒരു ആക്സസ് നമുക്ക് ലഭിക്കില്ല. ഇതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലം. പോപ്പുലേഷൻ കൂടുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് അഫ്ലുവൻറ്റ് സൊസൈറ്റി. I think you got the meaning of affluent society. Society having more material benefit. That is called affluent society. എല്ലാം ഒരുപാടുള്ള ആൾക്കാർ, വീടായിക്കോട്ടെ, വാഹനമായിക്കോട്ടെ, സ്ഥലങ്ങളായിക്കോട്ടെ, വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ പ്രോബ്ലം. വിച്ച് കൺസ്യൂം, ദിസ് അഫ്ലുവൻറ്റ് സൊസൈറ്റീസ് കൺസ്യൂം ആൻഡ് വേസ്റ്റ് എ വെരി ലാർജ് പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് എനർജി. They have money, so they waste the resource and energy. What will happen if we waste the resource? That will lead to the depletion, that will lead to the degradation of the ecosystem. അത് നമ്മൾ പലപ്പോഴും അറിയുന്നില്ല. നമുക്കൊരുപാട് പണമില്ലേ, പിന്നെ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് വലിയ വീട്, നമുക്ക് 10 നിലയുള്ള വീട് എടുക്കാമല്ലോ, കാരണം ഞാനൊരു പണക്കാരനാണ്. പക്ഷെ പണക്കാരനാണെന്ന് വെച്ച് നിങ്ങൾ 10 നിലയുള്ള വീട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? That will lead to the depletion, that will lead to the degradation of the ecosystem. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ 4 ആളുണ്ട്, 4 ആൾക്കും 4 കാർ ഉണ്ടെങ്കിൽ that will cause the pollution. Pollution will cause the depletion of the ecosystem. Right? അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സൊസൈറ്റിയാണ് വി കോൾ എഫ്ലുവൻറ്റ് സൊസൈറ്റി. അപ്പോൾ ഈ തരത്തിലുള്ള എഫ്ലുവൻറ്റ് സൊസൈറ്റി എന്താണ്? അവർ സാധനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ അനാവശ്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നു, അവസാനം വേസ്റ്റാക്കി മാറ്റുന്നു. അത് ഏതായാലും, ഭക്ഷണമായാലും, എല്ലാ തരത്തിലുള്ള റിസോഴ്സ് ആയാലും, നമ്മുടെ മെറ്റീരിയൽസ് ആയാലും, നമ്മുടെ ഫ്യൂവൽസ് ആയാലും, വട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, they waste that. They have no idea of proper using. So these are the two problems: exploding population, growth of affluent societies, which consume and waste a very large large proportion of our resources and energy. Increasing extraction of resources is at the cost of natural ecosystem. They extract natural resources. അവർ ഈ എഫ്ലുവൻറ്റ് സൊസൈറ്റി നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇൻക്രീസിങ് എക്സ്ട്രാക്ഷൻ ഓഫ് റിസോഴ്സസ് ഈസ് അറ്റ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് നാച്ചുറൽ ഇക്കോസിസ്റ്റം, ലീഡിങ് ടു എ derangement of their important functions. Disturbance, derangement means disturbance. So if you have money and if you don't have a sense of how to use that money, you may lead to the exploitation of resources. Right? That's it. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം 1 കിലോ അരി കൊണ്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റും. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പണക്കാരല്ലേ എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾ 2 കിലോ അരി എല്ലാ ദിവസവും കുക്ക് ചെയ്യുന്നു. അതിൽ 1 കിലോയുടെ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്നു, 1 കിലോയുടെ ഭക്ഷണം നിങ്ങൾ വെറുതെ വേസ്റ്റാക്കി കളയുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ പൈസയുണ്ട്, നിങ്ങളത് ഉപയോഗിച്ചു. ബട്ട് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി വാട്ട് ഹാപ്പൻസ്? അരി എന്നുള്ള റിസോഴ്സിൻ്റെ ക്ഷാമമല്ലേ അവിടെ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത്. ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദ പ്രിൻസിപ്പിൾ, ദിസ് ഈസ് വാട്ട് ദ പോളിസി of affluent society. That is why it has to be restricted, it has to be controlled. Right? The growth of affluent society. Each of us in our daily lives use variety of resources. We all use resources. Without using natural resources, we can't survive. If tracked back to their source, one finds that resources were originally obtained from nature and natural ecosystem. That is what everyone needs to be careful about. Where does the product I use come from? ഞാൻ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എവിടുന്ന് വരുന്നതാണ് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കണം. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്രോൾ, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫയർവുഡ്, ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന LPG, where is it coming from? എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് മനസ്സിലാവും. റൈറ്റ്? സോ എവറിത്തിങ് ഈസ് കമ്മിങ് ഫ്രം ദി ഇക്കോസിസ്റ്റം. ഞാൻ കഴിക്കുന്ന അരി ഭക്ഷണം വന്നത് ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ്. ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പെട്രോൾ വന്നത് ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നാണ്, അല്ലേ? റൈറ്റ്? ഞാൻ ധരിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വസ്ത്രം വന്നിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ പലതരത്തിലുള്ള മാറ്റം വന്നിട്ടാണ് ഇത് എൻ്റെ കയ്യിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സോ ഇഫ് യു വേസ്റ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്, whatever it is, if you waste that product,
what will happen? That will affect the ecosystem. Right, I think you got the point. So in our daily use, we depend a very variety of resources, but we don't think about the source of that resource. That source of that resource is this ecosystem. One finds that resources were originally obtained from nature. എല്ലാ റിസോഴ്സസ് നമ്മളിലേക്ക് വരുന്നത് നാച്ചറിൽ നിന്നാണല്ലേ. നേച്ചറിൽ നിന്നല്ലാതെ ഒരു റിസോഴ്സ് നമ്മളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ല. പ്രകൃതിയിൽ നിന്നല്ലാതെ ഒരു സാധനവും നമ്മൾക്ക് എത്തുന്നില്ല. നമ്മൾ പക്ഷേ ഒരു സാധനം പോയി വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നത് ഒരു 5 സ്റ്റാർ ഹോട്ടലിൽ നിന്നായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന സാധനം ഒരു പാക്കറ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കാം. But ultimately that has a connection, or ultimately that is originated, ultimately that is coming from nature, right? If you use a white paper, that comes from nature, right? That's it. So if one thinks before our insensitivity to using resources carefully has produced societies that nature can no longer sustain. What is the reason of this problem? Our insensitivity in using resources carefully has produced societies that nature can no longer sustain. ഇപ്പോൾ പ്രകൃതിക്കുണ്ടായ ഈ പ്രശ്നങ്ങളെല്ലാം കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി, ബോധമില്ലാതെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു രീതി, ഇൻസെൻസിറ്റിവിറ്റി ഇൻ യൂസിങ്, that made a society that causes the depletion of nature. Our insensitivity to using resources carefully has produced societies that nature can no longer sustain. If one thinks before wasting resources such as water, reusing and recycling paper, using less plastics that are non-degradable, cumulatively means increasing successfully. This can have positive implications on the integrity of our natural resources. Base and conserve natural resource base and conserve the resources that nature provides. അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്? We must be sensible. We must think before wasting resources such as water. We must think before wasting the water, paper, using plastic. We must think about that. Then cumulatively, gradually, we will have a success in the conservation of the resources that nature provides. Ecosystem and man. Every region of our earth has different ecosystem based on its climatic conditions and geographical feature. We have already discussed that matter. These are terrestrial ecosystem on land and aquatic ecosystem in water. So ecosystem and man, that means every region of our earth has different ecosystem. We have already discussed this point. These ecosystems are divided into two: the terrestrial ecosystem and aquatic ecosystem in water, that we know. Resource utilization, to make use of something, that is what utilization. Resource utilization. Next point is resource utilization. Most traditional societies used their environment sustainably. Most of our traditional the society they lived in past used sustainably. The problem is with us. We do not use sustainably. The current generation sustainably. We don't use environment sustainably. Though inequality in resource utilization has existed in every society, there is inequality in resource utilization. Some people can utilize resource with their money, with their power, so they use it more. That is what the inequality in the case of resource utilization has existed in every society. Every society has that inequality. Poor people have no money, but rich people have more money, so they
tend to exploit nature with their power, with their purchasing power. Not all rich people, the richer one who have the richer people who have no sensitivity in using, they are the reasons of that. The number of individuals that used a large proportion of resources was extremely limited. The number of individuals that used a large proportion of resources was extremely limited. Some people used a large proportion of our resources, but those resources are highly limited, very limited. In recent times, the proportion of rich people in affluent society grew rapidly. We know there are the growth of affluent society. I have already explained what is affluent society. The society who highly having more material benefit, the society who have money, society with more purchasing power, that grew rapidly, increased their number grew rapidly. Inequality thus became a serious problem of the utilization. Whereas in the past, many resources such as timber and fuel wood from the forest were extracted sustainably. In past, people used these resources, but they used it sustainably. Traditional societies used resources sustainably. This pattern has drastically changed during the last century. During the last century, this sustainably using pattern has changed. Today we use more water. We waste the water. But our past generation or our past century, people who lived in past century, they used it sustainably. That is why resources remain incomplete for us to use, because they used sustainably, they extracted sustainably. This pattern has drastically changed during the last century. Now the trend is to exploit nature. That is what the trend. The economically better off section, the economically people with a good economic status, better off sections of the society began to use greater amounts of forest products, while those people who lived in the forest became increasingly poor. What happens if rich people exploit the resources of forest? Definitely the people who live in forest become poor. People who live in forest, people like tribals, they have no resource, since the people who live in urban areas exploiting the resources of the forest, they will become increasingly poor. Similarly, the building of large irrigation project led to the wealth in those areas that had canals, while those who had to remain dependent on the constant supply of water from the river itself found it difficult to survive. Right. ഇപ്പം നമ്മൾ പട്ടണത്തിലുള്ള നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ഇറിഗേഷൻ പ്രൊജക്റ്റ്, ജലസേചനത്തിന് വലിയ ഡാമുകളോ അതൊക്കെ പുഴയിൽ സ്ഥാപിച്ചു. അപ്പോൾ എന്താ, നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളവും റിസോഴ്സസും ഒക്കെ നമുക്ക് കിട്ടി. പക്ഷേ ആ പുഴയിലെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ, പുഴയുടെ നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള ഒഴുക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആവാസ വ്യവസ്ഥയെ അനുസരിച്ച് ജീവിച്ച ആൾക്കാരുടെ ജീവിതത്തിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കി. ദേ faced difficulty to survive. The key to this issue is the need for an equitable distribution of all types of natural resources. That is what we need. Equitable distribution of all types of natural resources. Equitable means having equality, having no bias, having no favoritism. അതായത് സമൂഹത്തിൽ ഒരു വിഭാഗം ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിന് പ്രകൃതിയെ ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കാം എന്നുള്ളതും,
മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിന് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇക്വിറ്റബിൾ അല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നിയ പോലെ നമുക്ക് പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും. എൻ്റെ കയ്യിൽ പണമുണ്ട്, ഞാനൊരു അഫ്ലുവൻ്റ് സൊസൈറ്റിയിലെ മെമ്പറാണ്, അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരുപാട് സ്ഥലമുണ്ട്, ആ സ്ഥലത്ത് ഒരുപാട് മരങ്ങളുണ്ട്, അവിടെ നിന്ന് ഒരുപാട് മണ്ണെനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നു. പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മണ്ണെടുത്താലും മരങ്ങൾ മുറിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ബേസിക്കലി അത് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇക്കോസിസ്റ്റത്തിനെയാണ്. സോ വി മസ്റ്റ് നീഡ് an equitable distribution of all types of natural resources. ഇക്വിറ്റബിൾ, ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള, ഫേവറിറ്റിസം ഇല്ലാത്ത, എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ പ്രകൃതിയെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റണം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുറച്ച് ഉപയോഗിച്ചോളൂ, ആരും പ്രകൃതിയെ നശിപ്പിക്കില്ല. A more even sharing of resources within the community can reduce this pressure on the natural ecosystem. So if you want to reduce the pressure of our nature, we must have an equitable distribution of all types of resources. Then only we can reduce these pressures on natural ecosystem. This is what the chapter ecosystem tells us. So this is highly thought-provoking and very, very important, and having many contemporary instances. This chapter is that much important. So the question answers given here are very simple, that has direct answers. So while you are I think you have watched it completely fully, so watch it again with the textbook opened in front of you. You can just read this and watch the pictures from the video. Thank you for listening. We can see in another lecture. Thank you.